Welcome to class 12 physics lecture electrostatics electric field and charge chapter. Today's lecture number 15, parallel plate capacitor for CBSC, HSC and IC students, plus 2 students. Electrostatics, parallel plate capacitor, today's discussion. What's a capacitor? ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഡയഗ്രമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. പടം നോക്കുക. രണ്ട് പ്ലേറ്റാണ് ആ ചുവപ്പ് വരയിൽ കാണുന്നത്. ഇടയ്ക്കൊരു ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം ഉണ്ട്, ഇൻസുലേറ്റർ ഉണ്ട്, പേപ്പർ മൈക്ക പോലെ. പ്ലേറ്റ്സ് ആർ മാർക്ക്ഡ്. പ്ലേറ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു വയേഴ്സ്. ഇൻസൈഡ് ദർ ഇസ് എ ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇൻ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഇറ്റ് symbol is shown. Two lines, parallel lines, cross lines. That is the symbol of capacity with connecting leads. C represents the capacity or capacitor. Its properties, capacitance. So what is the capacitor? Capacitor is a device to store charge. It opposes changes of voltage in the circuit in which it is connected. It blocks the passage of direct current through it. Example, a parallel plate capacitor. ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ്. അത് ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ വോൾട്ടേജ് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. ഡി സി ഒരു ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കടന്നു പോകത്തില്ല. എ സി ആണിത് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് പാസ് ചെയ്യും ഡി സി കറണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട്. ഒരു ബാറ്ററി കറണ്ട് സാധാരണ കേസിൽ കപ്പാസിറ്റി കടത്തി വിടില്ല, അത് ചാർജ് ചെയ്യും, പകരം അത് ചാർജ് ചെയ്യും. This is the theory part of parallel plate capacitor. The figure I have redrawn. Parallel plate capacitor. P1, P2 are two parallel metal plates, each of area A, separated by a distance D. Let sigma coulomb meter is to -2 be the charge given to each plate. The electric field between the plate is uniform and is given by. അപ്പോൾ ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം രണ്ട് മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ്സ് P1 P2 ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം തിക്നെസ് D ആണ്. പ്ലേറ്റ് ഒന്നാമത്തെ P1 പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും, രണ്ടാമത്തെ P2. പ്ലേറ്റ് P1 പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കും. ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേറ്റ് ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് എടുത്താൽ അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കൂളംസ് ലോ ഓർ ഗോസ് ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഗോസ് ലോ is 1/epsilon 0 sigma. അതാണ് at a point in between the plates the electric intensity. We can prove it by Gauss law. So P1 and P2 are two metallic plates. Inside there is a dielectric medium. The plate P1 is given positive charges. By induction negative charges are formed on P2. The separation is D. By Gauss theorem we can prove that electrical intensity at a point in between the two plates, that is E is equal to 1/epsilon 0 sigma, where sigma is the charge per unit area of the plate. That is by Gauss theorem. Then we can say PD between the plates. PD, that is E into D. You know, E is dV by dx. Therefore, V is E into D. That is equal to sigma by epsilon 0, that is E into D. That is the potential. Now we apply the capacity definition. The charge on the plate may be plus or minus, plus or positive or negative. Therefore, charge on each plate we can write as plus or minus Q equal to plus or minus A sigma. A is the area of either plate. Sigma is the charge per unit area, therefore Q is equal to A sigma. So when we calculate capacity, we need only write the numerical value of charge. Therefore capacitance C is equal to Q by V. Definition: Q is equal to A sigma by V is equal to V have seen, sigma by epsilon 0 D. Then what cancels there? Sigma cancels. So C is equal to epsilon 0 A by D. This is the capacity of a dielectric medium with the air as dielectric.
Instead of air, that you can write a note here. Not. Instead of air, if a medium of dielectric constant epsilon r is placed in between the plates, then C is equal to epsilon 0, epsilon r a by d. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയ്ക്ക് എയറാണ് ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയമെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇടയ്ക്കിരിക്കുന്ന മീഡിയം മൈക്കയോ പാരഫിനോ പേപ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അന്നേരം റിലേഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലൺ 0 എപ്സിലൺ ആർ എ ബൈ ഡി എന്ന് വരും. എപ്സിലൺ ആറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദി മീഡിയം. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റിക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വേണം പഠിക്കാം. ഒന്ന് സി ഇസ് എപ്സിലൺ 0 എ ബൈ ഡി വിത്ത് എയർ ഡൈലക്ട്രിക്. സി ഇസ് എപ്സിലൺ 0 എപ്സിലൺ ആർ എ ബൈ ഡി വിത്ത് എനി അതർ ഡൈലക്ട്രിക് of constant epsilon r. And this is another important short answer question. Factors controlling capacitance or factors on which the capacity of a capacitor depend. Factors on which a capacity depends. The capacitance of a capacitor depends on the following factors. Number one, plate area. Capacitance increases directly with increase of plate area capital A. 2. Plate separation. As plate separation D decreases, capacitance increases and vice versa. Since plate separation often equals the thickness of the dielectric used, we may say that thinner the dielectric slab, greater the capacitance and vice versa. Number 3, type of dielectric. It depends on the relative permittivity. Previously called dielectric constant. Relative permittivity dielectric constant എന്നും വിളിക്കാം. Of the dielectric medium used, higher the value of epsilon r, greater the value of capacitance. Combine the above three factors, we get C is epsilon 0 epsilon r a by d farad. നമ്മൾ പാരലൽ പ്ലേറ്റിൽ കപ്പാസിറ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 3 ഫാക്ടറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി. 3 ഫാക്ടർ, അതായത് എപ്സിലൺ 0 എപ്സിലൺ ആർ എ ബൈ ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തത് പ്ലേറ്റ് ഏരിയ കൂട്ടിയാൽ ആ പ്ലേറ്റ് P1 P2 ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഏരിയ കൂട്ടിയാൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടും. നമ്പർ 2, പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ, അകലം. അത് ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിൻ്റെ തിക്നെസ്സാണ്. ഡി താഴെയാണ് വരുന്നത്. ഡി കൂട്ടിയാൽ കപ്പാസിറ്റി കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഡി കുറച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടും. തിന്നർ ഡൈലക്ട്രിക് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹയർ കപ്പാസിറ്റി. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈലക്ട്രിക് ഇപ്പോൾ ഈ പാരഫിൻ പേപ്പർ മാറ്റി നമ്മൾ മൈക്ക വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്സിലൺ ആർ കൊണ്ട് കൂടും. അപ്പോൾ എപ്സിലൺ ആർ കൂടുതലുള്ള വസ്തു, മൈക്ക പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഡൈലക്ട്രിക് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ may be like this: what are the factors upon which capacity of a capacitor depends? These are the factors. Or how can you increase the capacity of a capacitor? We say by increasing plate area, decreasing plate separation, and by using a suitable dielectric of higher epsilon r. These are the points. The question, related questions. Derive an expression for capacity of a parallel plate capacitor. Now short answer, on what factors the capacity of a parallel plate capacitor depends? And this is a problem. What is the capacitance of a parallel plate capacitor of plate area 0.01 meter square and a dielectric of thickness 0.01 meter? അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലെ പ്ലേറ്റ് ഏരിയ 0.01 ആണ്, സെപ്പറേഷൻ 0.01 ആണ്, കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു പാർട്ട് കൂടി ഉണ്ട്. ഇഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ എ ചാർജ് 500 മൈക്രോ കൂളാം, mu c, what will be the PD between the plates? Another question also, how will this be affected if space between the two plates is filled with wax which has a relative permittivity of 4? അപ്പോൾ ആദ്യ കപ്പാസിറ്റി കാണുക, പ്ലേറ്റ് ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡൈലക്ട്രിക് എയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ സി ഈസ് എപ്സിലൺ 0 എപ്സിലൺ ആർ by a by d, that is the general relation. For air,
epsilon r is 1. Current gone. C is epsilon 0, epsilon r by 4 air. Epsilon r is equal to 1. We get C is equal to 8.854 or 854 is not required. Into 10 raised to minus 12 into 0.01 by 0.01 is equal to 8.854 into 10 raised to minus 2 farad is equal to 8.854 microfarad. Picofarad, this microfarad is picofarad. 10 raised to minus 12 farad is 1 picofarad, that we can write as microfarad. First part of the question is over. The second part. Potential. What is the potential of this capacitor? When a charge 500 microcoulomb is given. C is Q by V. Therefore, V is Q by C. Q is 500 microcoulomb by 8.854 microfarad. Micro cancels. Coulomb by farad is volt. So we get 56.5 volt. When wax is introduced, the capacity will increase 4 times. But the wax capacity is 4 times good. Because epsilon r 4 ആണ്. Epsilon 0 epsilon r a by d ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 4 മടങ്ങാവും. So 4 into 8.854 35.4 microfarad. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ആണ്. Since charge remains constant, charge മാറ്റില്ലല്ലോ, ചാർജ് സെയിം നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Since charge remains constant, potential will decrease to 1/4 of its previous value because V is Q by C, V proportional to 1 by C. So new potential is 56.4 because capacity increased 4 times. Is equal to 14.1 volt. That's the answer. Now another problem. A parallel plate condenser capacitor is made up of 11 plates, each of area 1 meter square and separated by mica sheets of the same area and of thickness 0.1 millimeter. Calculate the capacity of the condenser. Dielectric constant of mica is equal to 4. In some textbook it is given as 6. Here in the problem, mica dielectric constant is given as 4. You do the problem with the value given. For a single capacitor, you know there are 2 plates. If 3 plates are used, then there will be 2 capacities. If 4 plates are used, then there will be 3 spaces, 3 capacities. So since there are 11 plates, there are 10 capacities, 10 condensers. Capacitor is condenser. Capacitance of one condenser is epsilon 0 epsilon a by d. Here epsilon r is written as k. We can also write in that manner. That is capacitance is equal to epsilon 0 k by d. You 8.85 into 10 raised to minus 12 into 4 into 1 by 0.1 into 10 raised to minus 3. Is 8.85 into 4 into 10 raised to minus 8 farad. That is a capacity of single capacitor. We have 10 capacities because there are 11 plates. 11 plates means 10 gaps. That's the meaning. So total capacity is 10 into 35.4 into 10 raised to minus 8. That is equal to 35.8 is 35.4 is 4 into 8.85. So we get 3.54 into 10 raised to minus 6 farad, 3.54 microfarad, new farad. And that is all with your 15th lecture on electrostatics. Thank you very much.